So this is your geographical axis, right? And Earth magnetism, you are using by geographical patina, this will be your north pole and this will be your south pole. Correct? But Earth magnetism, buddy, if you just go near to the south pole, north pole in the direction on a compass in the direction it will be showing a direction which Earth is being produced. So if I'm just making a direction here, so along this direction, there is an angle difference, which is around a small angle difference, 11 degrees. 11 degree is a magnetic, is the angle which is being produced by your magnetic axis. So this would be what we call it as the geographic axis, and this is your magnetic axis. So in the magnetic axis, like if I'm just making it to upper north pole, if you want to go to the north pole, now whatever the direction which is being showed by the by the compass is not exactly geographic north. Geographic north right? So this will be your north pole, and this is your south pole due to magnetism. So this is SM NM அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இது நார்த் சவுத்தா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது இது எப்படி நார்த் சவுத் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா, இஃப் யூ ஜஸ்ட் மூவிங் அ மேக்னெட் அப்படியே எடுத்துட்டே போனீங்கன்னா, இந்த இடத்துல எனக்கு நார்த் மேக்னெட்டோட நார்த் வந்து இது ஷோயிங் திஸ் வே. அப்ப மேக்னெட்டோட நார்த் இங்க காமிக்கிறதுனா உள்ள என்ன இருக்கு எர்த்துக்குள்ள, which pole is being there? South pole will be there, correct? So this inside there is a bar magnet which is of south pole, and this is your north, right? This is the magnetic field which is being produced by the earth, right? அப்ப ரெண்டு axis இருக்கு. One is about the geographic axis and the other one is the magnetic axis, and we call it as a meridian. Meridian na the line joining the both the poles. So geographic meridian, and this is your magnetic meridian. Geographic meridian பொறுத்தவரை this will be your equator. Right? Now, what about your magnetic meridian? அதுக்கு இப்படி இருக்குமா, ரைட்? அப்ப இதோட போல் வந்து இதுக்கு ஈக்குவேட்டர் எப்படி இருக்கும்? Will be somewhat tilted. So this is your magnetic equator. And the same angle. This angle is nothing but அப்ப நீ எப்பெல்லாம் வந்து மேக்னெட்டிக் வச்சு காம்பஸ் வச்சு if any ship is been traveling, so what they will do is that உனக்கு மேக்னெட்ல காம்பஸ்ல உள்ள நார்த் வந்து யாரோடது, எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா இல்ல ஆக்சுவல் ஜியோகிராபிக் நார்த் மேக்னெட்டிக் ஜியோகிராபிக் நார்த்தா? எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். அப்போ நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக 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 அது எர்த்துக்குன்னே தான் போயிட்டு இருக்கு, கரெக்டா? Then each and every time I have to tilt my seat so that I have to go according to the actual geographic northக்கு போகணும். காம்பஸ்ல காமிக்கிறது எப்பயுமே இட்ஸ் a magnetic field which is being produced by the earth magnetic field. So this is not your actual north at all, right? Which is being shown in the compass. So அப்போ ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் நான் இப்படி கொஞ்சம் தூரம் போறேன், திரும்ப I have to make a tilt so that அதுக்கு ஏத்த மாதிரி adjustmentல we will be keep on going. இத பத்தி in detail there are few more terms. Magnetic declination ஒன்று இருக்கு, magnetic dip னு ஒன்று இருக்கு, magnetic inclination. We have got these are the few parameters which we will be using in the earth magnetism, right? So right now we'll just concentrate on the what you mean by the bar magnet and what the bar magnet does and what are the properties of your bar magnetism. Right. Right. First property. So magnetic field, the bar magnet will be producing your magnetic field. Magnetic field எங்க போகும்? Outside it is from north to south. So north direction to the south direction is outside the magnet. And south to north inside the magnet. Connect.
And same as that of your charges. Yes, sir. Getting, sir. Getting, sir. Like poles repel and unlike poles attract. Next one is about no existence of monopole. So monopole is nothing but a single pole, right? It can't be either ஒரு சவுத் போலா மட்டும் இருக்க முடியாது, வெறும் நார்த் போலா மட்டும் மேக்னெட்டால இருக்கவே முடியாது. If I got any bar magnet of this length and this is your north pole and this is your south pole, if it is being cut into two pieces, then this will become south and this will become north pole. So அப்ப இத நீ ஃபர்தர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலுமே நார்த் சவுத்தா தான் போகுமே தவிர it will never exist in a monopole. வெறும் like same as that of your charges. சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கு, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி வைக்கும் போது மேக்னெட்டிக் சாரி எலக்ட்ரிக் டைபோல் இஸ் ஆல்சோ பீன் தேர். ஆல்வேஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் எண்ட் அட் தி நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஆனா இங்க வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எக்ஸ் போகுமா, எங்க ரிசீவ் ஆகும்? நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் த ஒன் which will be attracting it. பட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து மேக்னெட்டிக் சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் போகுமா? No, it never forms a closed loop னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல படிச்சிருப்போம். சேம் goes here. Now what happens here is that it will be forming a closed dipole, right? So outside it will be from north to south and inside it is from south to north. So it will be always your magnetic field lines will be forming a closed loop, right? And no existence of your dipole, so it will never have a separate positive charge, negative charge. அந்த மாதிரி சார்ஜ் it is being complete of your charges, right? இங்க வந்து நீ போல்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது செப்பரேட்டா நார்த் போல்னு எதுவுமே கிடையாது, செப்பரேட்டா சவுத் போல்னு எதுவுமே கிடையாது. Right. The distance between the two poles is what we call it as the magnetic length. Right. It doesn't mean that north to south it is always your poles will be somewhat inside the magnetic the bar magnet. And the distance between the two ends is what we call it as geometric length. And more often we'll be just discussing about just the magnetic length only. Sir, is magnetic length otherwise known as geometric length, sir? No, ma'am. Geometric length is not, I mean, it's the end of this, just the length of the magnet. அவ்வளவுதான். Geometric, sorry, magnetic length வந்து pole எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ இந்த போல்ல இருந்து other end. So both are not going to be same length. Okay, okay, sir. So next one is about the strength of a bar magnet. Right. So strength of a bar magnet is being represented as mu, which will be equal to m into length between two poles, where m is called as the pole strength. Yes, sir. Okay. So pole strength and 2L is the distance. Yes, sir, yes, sir. Distance between the poles.
Let me write this is a properties of magnetic field lines. Oh, sorry, wait. Properties of magnet. Right. So this one is about your strength of a bar magnet. எப்படி வந்து strength of a dipole, electric dipole சொல்லுவோம். Electric dipole is the product of your charge, magnitude of charge into the distance between the charges. அதே மாதிரி இங்க product of your pole strength into distance between the poles. Yes, sir. இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான்டா. Magnetic dipole is being mentioned as mu. Yep. Moment. So next comes your magnetic field. So முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான், from north to south pole, yeah, the magnetic field lines will be from north to south in the outside, and inside the region it will be from south to north. And வேற என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். The lines will not be intersecting each other, right? ஏன் intersecting each other ஆகாது? ஏன்னா tangent to any field lines will show you the direction at that particular point, right? அதே same thing you will be just writing here. And one more thing is that extra வர்றது வந்து என்னன்னா, there the charge or the electric field lines will be always starting from positive charge and ends at the negative charge. இங்க அப்படி கிடையாது. They always form a open loop. I mean, it's not a loop at all, right? But இங்க magnetic field outside it will be north to south and inside it will be south to north. Therefore, it forms a closed loop, right? Right. Tangent to the field line will represent the direction of magnetic field at that point. And magnetic field, we all know that. What is the SI unit of it? Tesla. Tesla, which has been denoted by capital T value. Right? 1 Tesla is also equal to Tesla or unit say it will be of your 1 Newton per meter per ampere. This equation is being based upon your F is equal to ILP. Chapter right? So from here, what is your magnetic field value? F divided by I into L. So force is Newton per meter, which is nothing but your Tesla value. And more often, when it comes to the Earth magnetic field, we'll be writing it as 1 Gauss, which is of your capital G, is equal to 10 to the power minus 4 Tesla.
And the second point is that they always, yes, sir, form a closed loop. And field lines will never intersect. Next one is field lines drawn per unit area is directly proportional to the your magnetic field, right? So denser இருக்கும் போது the magnetic strength of the magnetic field is being more equally spaced இருந்தாங்கன்னா the magnetic field is being uniform. So next one is about the force between two magnetic poles, which is same as that of your Coulomb's law. Expressed by F will be directly proportional to your pole strength, that is of your M1 into M2, and inversely proportional to the distance between them. So distance between them, I'm taking it as R. So square of the distance between them, same as that of your uh, Coulomb's law, right? அங்க வந்து magnitude of charges எடுத்திருப்போம், இங்க வந்து magnitude of, here you will be taking the pole strength value, and which will be also inversely proportional to square of the distance between the two poles. And here we'll be bringing in the new value mu naught by 4 pi as a constant, m1 m2 divided by r square. பேசு ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது கரெக்டா where your mu naught value will be equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Weber per ampere meter. Right. And next one, when there is a loop coil, will be current carrying coil will be acting as a small bar magnet. Current carrying, when the in a loop, if the current induced is in the clockwise direction, it will be acting as which pole? Clockwise, that is south pole. Good, sir. When it is in the anti-clockwise direction, it will be in the north pole. So small coil will behave as a magnet. So we have been discussing about the small coil. So if it's in the anti-clockwise direction, so in the N, and for a clockwise direction, this will be a S. So here your current I value is in anti-clockwise
and here I is your clockwise. N and S are your south pole, north and south pole, which will be acting as a bar magnet. Right? So next one is about the magnetic field on an axial line of a bar magnet. So I'll just compare this with your electric field value. So electric field due to a dipole. So this will be your positive charge. This will be your negative charge. They both have been separated by a distance of 2L in row, right? On the axial point now, so let this be the axial point, right? The dipole will be in the direction of from which charge negative to positive charge level, right? Electric field. So இங்க வந்து நம்ம electric field கண்டுபிடிப்போம். Due to positive charge electric field. So this is the distance from the center. So centerல இருந்து இங்கனால இது வந்து x ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்போம், right? Electric field due to positive charge will be at this point it will be away, correct? Electric due to negative charge will be towards them. But net resultant எந்த side produce பண்ணும்? Left side, right? So it will be away. So this direction is your E net value. கரெக்டா? இதே தான் இங்கேயுமே அப்ளை ஆக போகுது. அண்ட் வாட் வில் பி தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் தி ஆக்சியல் பாயிண்ட்? ஞாபகம் இருக்கா? 2kp x அது ஸ்மால் பார் மேக்னெட்டுக்கு ஃபார் ஃபார் ஷார்ட் டைபோலுக்கு இதுக்கு x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஸோ எல் ஸ்கொயர் இன்டூ 3/2. கரெக்ட் தானே? அப்பதான் x கியூப் வரும். x கியூப் எங்க வருது? x ஸ்கொயரா வருது. 2kp magnitude of bar magnet 2kp x will be there, sir. Plus 1 plus வராது. r square minus wait L will be there. Sir, L square minus x square, the whole square no, sir. Right. So L square minus x square or x square minus L square ada? X square minus L square தான் sir. Right. Right. So this will be the value for your dipole in the case of your electric field. Now இதே இது வந்து magnetic field எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா magnetic field due to a bar magnet, this is your north pole, south pole. Correct? So இந்த இடத்துல I am just choosing a point. Okay. South in north and எடுத்துக்கிறேன். So this way I am just choosing a point. So let this be a length of 2L. Centerல இருந்து இந்த point let it be of your x value. Right? ரெண்டு பேரோட magnitude எப்படி இருக்கும்? Both has got the same pole strength. So pole strength, let me take it as m, small m and small m. Right? So in the இடத்துல magnetic field, when you are just been adding it up, so it will be in the opposite direction. So இங்க இருந்து வரும்போது due to this, இது let it be b due to north. Right? So south pole na இங்க இருந்து it has to be receiving. So this is the magnetic field due to south pole. So therefore your b net will be equal to bn minus bs. We know the magnetic field direction. bn க்கு எவ்வளவுன்னு தெரியும். Now how do you write the magnetic field value? Magnetic field is nothing but your b will be equal to mu naught by 4 pi into your pole strength. Pole strength எவ்வளோ? n divided by its distance square. Its distance square will be for, இப்போ இது யாருக்கு எழுத? நார்த்துக்கு எழுதுறேன்னா
For the north pole, it is your distance square, right? So it will be L minus L x minus L, correct? So x minus L the whole square. M square அது force தானே, இது magnetic field, right? So similarly for B south, it will be of your mu naught by 4 pi into M value divided by x plus L the whole square. Correct? So இதெல்லாம் equate பண்ணி you will get it as your B net will be in the will be equal to 2 times instead of k. K க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணும்? K ன்றது வந்து constant for your electric field, right? Now what about here magnetic field வரும்போது mu naught by 4 pi. K க்கு பதிலா mu naught by 4 pi into, instead of dipole moment, electric dipole moment, we will be writing it as magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is M, capital M, M, right? Into, what is the distance? X divided by, this will be x square minus L square whole power square. So this will be your magnetic field at an axial point. சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? நார்த் போல்ல இருந்து, அதாவது இது வந்து நார்த் போல், கரெக்டாடா? நார்த் போலுக்கு இந்த பாயிண்ட்ல நார்த்ல இருந்து எப்பயுமே இப்படிதானே அவே தானே போகும், கரெக்டா? அப்ப அவே போகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட்ல இட் வில் பி அவே. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டு நார்த் போல் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இது வந்து சவுத் போல். சவுத் போலுக்கு இந்த பாயிண்ட்ல இருக்குன்னா இட் ஹாஸ் டு பி ரிசீவிங் இட், கரெக்டா? சவுத் போல்ல தானே வந்து எண்ட் ஆகணும், ரைட்? அதனால இந்த டைரக்ஷன் எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் நெட் ஃபீல்ட் எடுக்க போகும்போது this bn is been greater than bs value. ஏன்னா நார்த் போல் தானே பக்கத்துல இருக்கு, அதோட இம்பாக்ட் தானே அதிகமா இருக்கும். ஓகே சார், thank you. Yes, right. Now what about the direction, sir? அங்க எப்படி வரும்? உன்னோட டைபோல் டைரக்ஷனும் e net direction both will be in the same direction. Same goes here. Your dipole direction, I mean dipole direction is from which part? Always it's from south to north. So south to north, this is your dipole direction, right? உன்னோட mu value இங்க இருக்கும். E net, B net also will be in this direction. For x much more greater than L value, your B axial will be equal to 2 mu naught M divided by 4 will mu naught by 4 pi is being there. So 4 pi into x. என்ன சார்? B இப்பதான் அந்த பொண்ணு கேட்டா என்ன பண்ணிட்டு Newton bar magnet value, I mean magnetic field value, mu naught by 4 pi into M is a pole strength divided by the distance between, square of the distance between them. Right. So this is for a shorter bar magnet value, right?
Next one is for the equatorial. Yes, sir. Yes, sir. South, north from the center, that will be of distance x, length is 2l. Right? Now, due to the south pole, here the magnetic field point will be towards it. Correct? And due to its north pole, it will be away. So if this is theta, இதை மட்டும் resolve பண்ணனா, this will be theta and this will be resolved in this manner. Like now இங்க இருந்து resolve பண்ணனா, this will be in this direction and this is making an angle theta here. So this also will be theta and resolve பண்ணும்போது we'll get it along with this. Right? Which component will get cancelled out is that your sine component will be cancelled out, right? Cos மட்டும் தான் இருக்கும். So it will be of your twice the b cos theta value. So here it will be of your b cos theta is your b net value. So when you are writing it this down, so v will be equal to 2 into mu naught by 4 pi into m divided by distance between them is under root of L square plus x square. Cos theta component is adjacent, that is of your wait, db cos theta m L cos theta L divided by the L square plus x square. So b at your equatorial point will be having a value of mu naught by 4 pi into m divided by L square plus x square whole power. Now what about the electric field? Electric field அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும்? Electric field at the equilibrium due to dipole will be of your k p divided by L square plus x square whole power அதேதான் 3/2 னு வந்துரும். K is nothing but your 1/4 pi epsilon naught value. So positive, negative. This is the distance 2L. இந்த பாயிண்ட்ல நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா this will be away, this will be towards. ரெண்டு பேருக்கும் நெட் ரிசல்டன்ட் இந்த சைடு வந்து E cos theta. X value L. Right, sir. So for a shorter dipole, if x is much more greater than L value, P at equatorial will be equal to mu naught m divided by 4 pi x cube. Right. So இந்த இடத்துல எப்படி dipole directionக்கு net magnetic field direction will be in the opposite direction because B net is in left side. Dipole direction will be always from your south to north direction. This is your mu value. So opposite direction. Same as that of your electric field. So அங்க என்ன நீ படிச்சிருந்தியோ அது ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். You can just file it. Even if you see the have they given this target? கொடுக்கலையா? So this target is being combination of two chapters. One is about the magnetism and matter, and next one is about EMI. இது ரெண்டுமே சின்ன கான்செப்ட் தான். Right? EMI is being based upon your current electricity.
And this is being completely based upon your last chapter, which we have studied it as magnetic effects of current. Other last chapter, moving charges and magnetism. Sorry. Sir, can you show the previous part once? Yes, ma'am. Okay, sir. Right. Right. This question. Two short bar magnets, N1S1 and N2S2, of the magnetic moments 32 and 27 are placed on the table as shown in the figure. The net find the magnitude and the direction of the magnetic fields produced by these magnets at point P, located on the equatorial lines of both the magnets at a distance of 0.4 and 0.3 respectively. Hmm. Sir, Yes, sir. N2 S2க்கு 9 into 10 power minus 6 sir. And Mag- magnetic field ada ah, இல்லையடா wait sir. 32. So for the north south of this, south to north வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல போகும் கரெக்டா, dipole direction. Your magnetic field direction will be in the opposite direction, so let it be B2. இந்த equatorial லைனுக்கு dipole will be in this direction, right? So if the dipole is in this direction, the magnetic field will be in the opposite direction, so let it be B1 value. Now இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் net resultant we have to find it out. So B net will be equal to B1 square plus B2 square under root plus 2 times B1 B2 cos theta ன்னு வரும். Theta is already 90 degree. கரெக்டா? So what about your B net? B1 shorter dipole ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Shorter dipole for equatorial, what is the value? Mu naught by 4 pi into M divided by, so M1 divided by R1 cube, and for B2 it will be mu naught by 4 pi into
m2 divided by r2 cube. R1, R2 they have already given. M1 and M2 also is being given. Sir, 5 root 5 into 10 to the power minus 5, yes, sir. Net magnetic field. Yes, sir. 5 root 5 into 10 to the Into power 10 to the power minus 5. minus 5. Correct, sir. So B1, they have given it as around 0.5 into 10 to the power minus 4 Tesla, and B2 is being 10 to the power minus 4 Tesla. Right? இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் B net எடுத்த வேல்யூ எடுத்தோம்னா you will be getting it as either as 11.8 into 10 to the power minus 5, or we can write as 1.18 into 10 to the power minus 4 Tesla. So this will be your B net value. So they have asked about the find the magnitude. Magnitude கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next thing is about the direction. எவ்வளவு direction with respect to what is it? With respect to horizontal எவ்வளவு make பண்ணுது. So B net will be in this direction. This will be a B net value, correct, sir. So இது வந்து theta ன்னு எடுத்துப்பேன். So tan theta will be equal to B1 by B2. Correct? So the value will be of your tan theta will be equal to B1 value is how much, sir? 0.5 into 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 4. So theta will be equal to tan inverse of 1 by 2. So this is the direction. And the theta, what angle it makes. This is all about the direction. Right. Now, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் படிச்சோம். இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு கேஸ் இருக்கும். What is that case? When dipole is that to find the dipole at some at any point, right? So what is the yes, sir? What is the value, sir? Kp by x cube under root of 3 cos square theta plus 1 value. இது வந்து நம்ம we would have studied it in the electric field chapter. Same goes here. Electric field க்கு பதிலா replace it with your magnetic field, and அங்க k 1 by 4 pi epsilon naught க்கு பதிலா here you just have to multiply with your mu naught by 4 pi. So the third point is the magnetic field at any point. So south pole, north pole. At this point, you have to find from the center. This point will be of your x length, and it makes some angle theta here. And நம்மளோட dipole direction mu ஓட value இப்படி இருக்கும், right? இதை வந்து நம்ம ரெண்டா split பண்ணணும். What are those direction? One is along tangential to it, I mean along the direction of B, and one is perpendicular to the B value. So this will become the மொத்த angle theta. So this will be mu cos theta, and this will be mu sin theta value. அதாவது m sin theta and mu sin theta. Correct? Right? இந்த எல்லா டைரக்ஷனுமே, and one more thing, இங்க எல்லாத்துலயுமே I just written it as m1. m1ன்றது என்னது? m1 magnetic dipole moment. கரெக்ட்டா? magnetic dipole moment நம்ம முன்னாடி என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இந்த சாப்டர்ல மியூன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் யுவர் செல்ஃப். மியூன்னு சில புக்ஸ்ல இருக்கும், சில புக்ஸ்ல வந்து கேபிட்டல் எம்ன்னு இருக்கும். ஸோ இட் ஆல் டினோட்ஸ் அபவுட் யுவர் மேக்னெட்டிக் டைபோல் moment. Right. So at this point P, you will be having it as your magnetic field at point P will be equal to mu naught by 4 pi under root of 3 cos square theta plus 1 divided by x cube. Oh, yeah, mom. Yeah.
mu naught m by 4 pi x2 into 3 cos square uh, done, sir. The next one is about torque due to bar magnet inside a uniform magnetic field. What are the expressions? Anyone? Tau is equal to m cross b. So tau will be equal to m vector cross b vector value. Correct? So the same expression tau will be equal to cross product remove பண்ணா mb sin theta ன்னு எழுதலாம். இல்லனா m is equal to I into your a vector. So number of terms அதிகமா இருந்துச்சுன்னா if n number of terms is been there, it will be multiplied with n value. So n I b a sin theta. So this is about the torque. இது போன சாப்டர்லயே படிச்சதுனால this is your direct explanation. There we have been studying with your same bar magnet வச்சு தான் நம்ம அங்கேயும் படிச்சிருக்கோம். ரைட்? ஞாபகம் இருக்கா? This will be your bar magnet, right? North pole, this is south pole, which is being placed in your magnetic field, and this is the angle theta value. Correct? Summation of forces நீ பார்க்கும்போது the force will be in the opposite force இருக்கும். So the linear force will be cancelled out each other. Torque மட்டும் தான் இருக்கும். Torque will be nothing but இந்த ரெண்டு பேருக்கும் distance will be of your இதுவும் L இருக்கும், and this is also L. So perpendicular distance will be L sin theta. அதே மாதிரி இவனுக்கும் perpendicular distance will be L sin theta value. Right? Now what about for electric field? ஞாபகம் இருக்கா? Torque P cross E, exactly. So P cross E vector, where P I can write it as Q into 2L E sin theta. This is for the torque due to electric field. So next one is about the potential energy required to or work done in order to rotate a magnetic bar magnet inside a magnetic field. அதுக்கு என்ன expression sir? U is equal to MB. அது electric field it will be of minus PE cos theta இருக்கும். ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா PE cos theta PE cos theta 1 minus cos theta 2. Same goes here. Instead of P, replace it with M. Instead of E, replace it with E. So that is nothing but the work done. Work done in rotating a dipole. So U will be equal to MB cos theta 1 minus cos theta 2 or else. இனிஷியலாவே ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னா the theta 1 will be of your ஒரே ஒரு ஆங்கிள் தான் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்ப initially it would have been in the 90 degree value. So you can also write it as minus MB cos theta value. Now what about inside in terms of electric field? It will be of your PE cos theta 2 minus cos theta 1
or else U is equal to minus P cos theta. This is in terms of electric field, charge in electric field. Written. Bar magnet has a pole strength of 48 ampere meter, which are 25 centimeter apart. What is the magnetic moment of the magnet? So mu value you have to find out. What is the torque required to hold this magnet at an angle of 30 degrees with the uniform field of flux density? Flux density is nothing but your magnetic. How can you find the first one? Mu is equal to m into L. அவங்க கேட்டது என்னது magnetic moment தானே? Yeah. So has a pole strength of, this is your small m value, correct? Small m into length of the dipole. Length of the dipole is being 25 centimeter. 25 centimeter தான் multiply பண்ணணும். Don't take it as 2 into L times. நம்ம அந்த 2 into L times எல்லாமே வந்து we are just using it for the derivation purpose only. But actually the expression for your electric dipole moment or the magnetic field dipole moment ரெண்டுத்துக்குமே வந்து product of your magnetic, I mean the magnitude of the charge into distance between the charges. Magnetic field வரும்போது product of pole strength into distance between the pole strengths. So here the distance between the மொத்தமா சேர்த்தே is been of your 25 centimeter. So I can write it as your mu value or capital M value will be equal to small m into distance between them. So small m value has been 48 into 0.25, which you are getting it as 12 ampere meter square. Right? Next, torque tau is equal to mb cos, mb sin theta value. So m is 12 into magnetic flux is 0.15 into sin 30, 1 by 2. This will be 6 into 0.25, it will be of around 0.9 Newton. Bar magnet has a pole strength of m and dipole moment is b mu. If it is cut in transverse manner in two equal parts, the pole strength and the dipole moment of each half has been respectively how much? So transverse na எப்படி? Perpendicular cut பண்ற. Perpendicular cut பண்ணும்போது what are the value will be changed? Length will get half, right? Pole strength will remain same. So they are asking about then the pole strength and dipole moment of each half has been how much? Pole strength will be m, correct? Next one is about the mu value கேக்குறான். Length ஓட value கேட்கல, right? So mu value has been cut பண்ணிட்ட m தான் இருக்கு and this will be having L by 2 value and this is L by 2 value, right? Initially பார்க்கும்போது what is the length? Your mu value will be m into distance between them எதுவும் கொடுக்கல, so let me take it as L, right? Now பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் mu dash will be of pole strength அப்படியே தான் இருக்கு into L by 2. So m into L is nothing but your initial value mu, so answer will be the third one. The pole strength remains same and the magnetic dipole will be reduced by half. Sonic follow. Bar magnet of dipole moment is bent in such a way that by midpoint by 90 degree.
the new dipole moment of the bar magnet will be how much? Correct. Second option is correct. So neatum இப்படி இருந்த length வந்து what is of, so let it be of your 2L and this is M, this is M, right? இப்போ bend ஆகும்போது எங்க என்ன ஆகும்? So இப்படி இருக்கு, கரெக்டா? So this will be become L and this is also L. And they are asking us to find out the new dipole moment of the magnet. New dipole moment of the magnet will be of your M bar value. So M bar will be equal to dipole moment of first square plus second plus 2 times m1 m2 cos 90 value. Cos 90 will be 0, and again you will be having it as the dipole moment is m by 2 into L the whole square plus m by 2 into L the whole square, which will be under the root. So root 2 times the, oh sorry. So root 2 times the initial value எப்படி இருந்திருக்கும் will be equal to m into 2L ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? இப்போ again the same thing, but it will be of your root 2 times the ml value. Root 2 times the ml value will be of, oh sorry, whole strength reduced by வெறும் m னா it will be m by 2 ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? So it will be m by root 2 option. Second one is the correct. This one, bar magnet of M is being cut into 4 equal parts in longitudinal manner. So what will be the dipole moment of each part? So longitudinal na இப்படி கட் பண்றாங்க, கரெக்டா? அப்ப pole strength also will be getting affected. Pole strength அப்ப எத்தனை டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும்? லென்த் வந்து சேமா தான் இருக்கும். Pole strength will become how much times? M divided by 4 parts. So capital M divided by 4 parts. இங்க dipole moment capital M ன்னு எடுத்திருக்காங்க. So what is the value? Small m into L. So m by 4 into L times இருக்கும். So it will be of your m by 4 value. Steel rod has a magnetic moment M. If it is bent into a semicircular arc, its magnetic moment is Nm by 2 pi. What is the value of N? Yes, sir. 3. Sir. 6 is the correct answer. So initially, this is your bar magnet. So let L வந்து L, I mean length வந்து L ன்னு இருக்கட்டும். இது M. இப்போ நான் வந்து செமி சர்க்குலரா ஆக்கிட்டேன், கரெக்டா? செமி சர்க்குலரா ஆக்கும்போது this will be M, this will be M, right? And this will be your radius R. கரெக்டா? லென்த்ன்றது வந்து இந்த curve part will become your length. Now what is the new distance between them? New bar magnet momentum, I mean mu value எவ்வளவு இருக்கும்? M into what is the distance between the mu one? 2 times the R value, கரெக்டா? 2 times the R. இது mu dash ன்னு எடுத்துக்கோ. mu இருக்கும்போது it was mu into L. So these are the two differences.
Now in the length is being curved, made into a semicircular arc. So L will be equal to pi R value. So R will be equal to L by pi. Substitute here, you will get it as M into 2 into L by pi. M into L வந்து எவ்வளோ new value, that is your capital M value. So 2 times M divided by pi, which is equal to இதோட நம்ம equate பண்ணோம் n M divided by 3 pi. M gets cancelled, pi gets cancelled, n will be equal to 6. This question, two short bar magnets, magnetic moment they have given of M, each are placed with a distance of 2d apart. The magnetic field in the midway between them is them at P will be how much? ஒருத்தருக்கு வந்து fourth option no sir, second option is correct sir. For this dipole, it's a short dipole, right? So இதுக்கு வந்து this point is being axial, and for this dipole it is being equatorial, right? So if you want to find out for the equatorial, so this magnetic field produced by this is north south direction, same direction இப்படி produce பண்ணும், இது வந்து இப்படி produce பண்ணும். So B1 will be of your mu naught by 4 pi, distance is how much? D cube into 3 cos square, 0 தானே 1, sorry 4. South to north என்ன போகும்? Magnetic dipole moment போகும். அதனால produce ஆகிற magnetic field along the same direction தானே, இதுக்கு ஈக்குட்டோரியலா இருக்கு. ஸோ டைபோல் மூமெண்டோட டைரக்ஷன் m பார் இப்படி இருக்கும். அப்ப இதனால இங்க உருவாகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் இப்படி தானே இருக்கும், ஆப்போசிட்ல. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல படிச்சது அதே கான்செப்ட் தான், ரைட்? ஸோ திஸ் வில் பி ஆஃப் 3 under root 3 under root of 3 cos square theta plus 1 4, so it will be 2 times, correct? And what about b2 value? So this is your b1 value. b2 value will be of your equatorial பண்ணும்போது mu naught m வரும், mu naught m by 4 pi d cube வரும். இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு நெட் ரிசல்ட்னு எடுக்கணும். நெட் ரிசல்ட்னு எடுக்கும்போது யார் யாரை காமனா வெளியே எடுக்கலாம்? mu naught m by 4 pi d cube வெளியே காமனா எடுத்துட்டு உள்ள it will be of your 2 will be there, and here it is 1, 2 square plus 1 pi, under root of 5. Answer will be the second. Magnetic field due to a dipole of magnetic moment is this much, distance between them எவ்வளவுன்னு கொடுத்துறாங்க, away from making an angle 90 degree with the dipole axis is how much? So they are basically asking equatorial point la கண்டுபிடிக்கணும். Due to here they haven't given the distance, right? Making a direction. So here they have considered it to be a shorter dipole. When
x cube, no? Magnetic field, let it be x distance, so எவ்வளோ 200 centimeter away. So magnetic field due to equatorial will be equal to mu naught by 4 pi m by x cube value. Correct? So mu naught by 4 pi 10 to the power minus 7 எடுத்துக்கிறேன். And this is the magnetic moment is 2.4. Distance between them is 200 centimeter. Centimeter மீட்டருக்கு மாத்தினீங்கன்னா 2 8.3. So 0.3 into 10 to the power minus 7 வரும். Correct? Third or fourth option? புரியல. டேய் ரெண்டுமே 10 to the power minus 7 இருக்கு. Oh, third and fourth, sorry. What is the option they have given it in the book, sir? Thank you, Miss. Right. So for the time being, I will just pick the both the options. Booklet maybe இது வந்து போன வருஷம் booklet ஓடது. Maybe this time booklet they would have been corrected this option. Right. So two magnetic dipoles X and Y are placed at the separation of D with their axes perpendicular to each other. Dipole moment of Y is twice that of X. Particle charge Q is passing through their midpoint P at an angle 45 degrees with the horizontal line as shown in the figure. What would be the magnitude of force on the particle at that instant of time? So whatever the particle is passing through point P, அதுக்கு வந்து magnetic force வந்து எவ்வளவா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. Magnitude of force. புரியுது. ஷார்ட். சார் ஷார்ட்டர் டைபோல் கிடையாதுன்றாங்க. சரி ஷார்ட்டரா எடுத்துக்கோன்றாங்க. என்ன பண்ணலாம்டா? சவுத் நார்த் இதுக்கு வந்து டைப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா திஸ் இஸ் a B due to X and
south north na இது due to y. கரெக்டா? ஆல்ரெடி இட் இஸ் பீன் மூவிங் வித் சம் வெலாசிட்டி. அது வந்து வீண் தானே கொடுத்துருக்காங்க. Right, they haven't given anything. At an angle of 45 degree with the horizontal line. Correct, sir. Right, இது ஆல்ரெடி ஒரு வெலாசிட்டி வீல போயிட்டு இருக்கு. ரைட், நான் ரெண்டு பேருமே ஷார்ட் டைபோல் எடுத்துக்கோன்னு. ஷார்ட் டைபோல் எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்? ட்வைஸ் ஆஃப் தட்னு சொல்லிட்டாங்க. This has been twice of that. The dipole moment of y is not due to this. Will be twice of this. Axial இருக்கும்போது எவ்வளவு வரும்? 2 times mu naught by 4 pi m by x cube னு வரும். கரெக்டா? ஈக்குவட்டோரியலுக்கு mu naught by 4 pi m by x cube மட்டும் தான் வரும். ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? இதுவே twice of the other one. கரெக்டா? I mean it has become twice of this. அப்ப twice of this na this will be also 2. கரெக்டா? இப்ப ரெண்டு பேர் வெக்டரும் சேம். ரெண்டு பேர் வெக்டர் சேம்னா ரிசல்டன்ட் வெக்டர் வந்து எப்படி டிவைட் ஆகும்? ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். So they both are making an angle 90 degree. 90 டிகிரியோட பாதி 45 டிகிரி. வெலாசிட்டியும் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. பி நெட்டோட வேல்யூம் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு. கரெக்டா? How will you find out the force? Force formula is Q into V cross B. Correct? V cross B is what, sir? Sin theta னு வருமா? So cross product of what is the angle between velocity and B? 0 degree. So final answer also will be equal to 0. Option 1 is the correct answer. புரிஞ்சுதா? Right? Right, sir. Right, last question for the day. Short magnetic dipoles M1 and M2 are each having a dipole moment of 1 ampere meter square are placed at a point OP respectively. The distance between the OP is 1 meter. The torque experienced by magnetic dipole M2 due to presence of M1 will be how much? One Right, answer. yes, sir. 1 is the correct answer, sir. I'll read the present. I mean, who have been offline. We just check it with it. Ajit, Vilesh is there. Hari Krishnan, Harish M, Harish Kumar, Jay Saron, Loa Prasanna is there. Mithun there. Saifuddin there. Muthuvel, Naresh, Simon is there. M Santosh is there. Shiva Santosh, Sri Hariharan, Srinivasa, is there. Yoga Sri Vatsal. In the name of miss out Panano. Right, sir. So torque due to this dipole. Correct? Idhila torque வந்து எவ்வளவு act ஆகும்? Torque on second will be equal to M2, right, into magnetic field. இதுக்கு magnetic field யார் produce பண்ணுவா? Who will be producing the magnetic field? Due to the first dipole. First dipole நால இங்க magnetic field எப்படி produce ஆகும்? Dipole direction பார்த்துக்கோ. இப்படி இருக்கு. Correct? இந்த point is equatorial to this point. The magnetic field will be produced in
this direction. This is B1. Correct? If M2 க்கும் B1 க்கும் what is the angle between them? 90 degree. So tau 2 will be equal to M1. How much is the M1, sir? ரெண்டு பேருமே having the one value. Correct? Into B1 value. What is the B1? B1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Shorter dipole சொல்லிட்டாங்க. So B1 will be having a value of mu naught by 4 pi into M divided by x cube. X is 1 meter. Correct? M ஓட value 1. அப்ப ஆக மொத்தம் B1 will be equal to mu naught by 4 pi, which is nothing but 10 to the power minus 7. So B1 is 10 to the power minus 7. So answer is right. So with this, I'll wind up my session. Online students, any doubts? No, sir. Right, sir. No, sir. Right, sir. And one more thing, don't leave the meeting online, sir. We have been, after every UT test, AIT, sorry, there will be a practice test for advanced pattern. Whatever you're writing it. So right now you have completed your first target. Correct? First target முடிச்ச உடனே within some 10 to 5 last April 13 hours. 11th you have written, right? So from 23rd onwards, for weekend students or weekday students, you will be writing it on Saturday and Sunday. Window open out. புரிஞ்சுதா? Akash, my Akash app, whatever you have studied for the first chapter, the first UT test, you will be writing the concept. The chapters are being same, but this time UT test will be the practice test will be in the form of advanced pattern, right? Online now, completely online, right? So I guess that window will be open by this Saturday and Sunday. 28th ல இருந்து ஓபனா இருக்கும். Same as 48 hours window. So Saturday ஆரம்பிச்சு Monday morning வர it will be still there, right? So kindly try to attend those exam because that is of your advanced pattern practice test for your advanced pattern as well as. ஏன்னா இப்போ நீ நார்மலா எழுதும் போது usually like last year also you have been having the practice test for 11th standard also. Correct? AATS sorry, advanced pattern will be there. ஸோ அதனால இட் வில் பி ஓப்பன் ஆஃப்டர் எந்த யூடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆல் த யூடிஸ் ஒவ்வொரு யூடிஸும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூ வில் பி ஹேவிங் அ சேம் போர்ஷன் இன் அட்வான்ஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப்டர் 10 days, ரைட்? அண்ட் தட் வில் பி ஓப்பன் ஒன்லி ஃபார் 2 days. ஸோ கைண்ட்லி ரைட். எதுவுமே தெரியலனா கூட தட் இஸ் யுவர் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் ஒன்லி. ஸோ ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்னால இட் இஸ் நாட் மேண்டிட்டரி that marks will be scared. UT mari and the marks will not be like told or rank will not be put up, but based upon that for your confidence level in your advanced pattern, right? So I kindly request everyone to give it a try. Right. Now you can leave, online students. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir.
One number is not there. Problem number 1. In exercise, first problem it is. Okay. Let us start